the sources of history is divided into two, that is written records and material sources. Understand? In written records, from the written records we can learn about, we can have more information about the literature, art, history and science. Understand? For example, this Marco Polo, he was a great traveler and he gave a similar sources about the European countries. It was a Marco Polo's writing. It is very important to know about the European countries. It was an important source of record. Understand? Another person, his name was Ananda Rangam. Say children, all of you, Ananda Rangam. Ananda Rangam, he was also a great translator. He was also a great author, traveler, understand? He was a translator in Pondicherry. At that time, Pondicherry was ruled by the France people. French நம்ம சொல்லணும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு people, countryன்னா இந்தியா. நம்மெல்லாம் யார்? இந்தியான்னு சொல்லுவோமா? We are all Indians. Understand? The people belong to China, Chinese. Okay? The people belong to Japan, Japanese. Understand? Like that, the people belong to France, French people. The people belong to Great Britain, English people. Understand? The people belong to America, Americans. The people belong to Russia, Russians. Like that. Here, this Ananda Rangam, he was a translator in Pondicherry. At that time, Pondicherry was ruled by French occupation. Understand? So, he gave much information about the French possession in Pondicherry. It was a great source, written record. அது ஒரு பெரிய நம்மளுக்கு ஆதாரமாக இருந்துச்சு. இந்த French people பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு this Ananda Rangam's record is very important. Understand? To know about the French possession in Pondicherry. And other literature, மற்றவங்கெல்லாம் other நிறைய records எல்லாம் they would have written to know about the sources of history. Understand? Especially the literatures, the travelers' accounts, the diaries of the travelers and the pamphlets, the biography and autobiography. Biography in the sense, ஒருத்தரை பற்றி எழுதுறது biography. இப்போ நான் வந்து யார் என் மிஸ்ஸை பற்றி எழுதுகிறோம், இல்லை ஐ எம் ரைட்டிங் அபவுட் மகாத்மா காந்தி, ஐ எம் ரைட்டிங் அபவுட் ஜவஹர்லால் நேரு, தட் இஸ் பயோகிராஃபி. ஆட்டோபயோகிராஃபி அவங்களே அவங்கள பற்றி எழுதிக்கிறது. இப்போ மகாத்மா காந்தியில் நிறைய ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதியிருக்காங்க. Understand? So, from that pamphlets, from the diaries of the travelers, we can know about the written records of the history of the Europeans. Understand? It was a great source of history. Can you able to follow children? And இன்னொன்று என்ன நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் the archives. Archives are the places. The places, from the places we can know about the sources of, it is also one of the sources of history. The archives, in the places lala we have many documents. Archives are the places which the documents are preserved. The records, the documents preserve பண்ணி வைக்கிறாங்கல்ல, those places are called as archives. Understand? Here the important, the headquarters of the archives, that is the NAI. What is NAI? National Archives of India. What is NAI? National Archives of India. This NAI is in New Delhi, that is in Delhi. The office, the headquarters of the archives is in New Delhi, that is NAI. Understand? National Archives of India, it is in New Delhi. Okay children, and from that archives we can know about it. It is called as the storehouse. The archives are
called as the storehouse of documents. Already I told you what are archives. They are the places to store the documents. Understand? So the very largest one, the headquarters of the archives is in New Delhi, that is National Archives of India. Understand? They are the storehouse. So on learning, on reading the books, on reading the documents, we can know about the past history and present history. Understand? And what the kings, about the rulers, about the countries, about the people. Understand? About the voyages, about the discoveries. Understand? Everything we can know from these sources. Okay. So the political condition of the people, the economic condition, the social condition, the cultural condition of the people, everything we can know from the documents, from the archives. Here this it is in Delhi. In Tamil Nadu we have the archives that is called as Tamil Nadu Archives. It is in Madras. இது எங்க இருக்கு அப்படினு கேட்டா it is in Madras. Tamil Nadu Archives is in Madras. Can you able to follow? That is called as Tamil Nadu Archives. And the storehouse, the document storehouse பண்ணி வைக்கிறோம்ல, அது தமிழ்நாட்டுல எங்க இருக்குன்னு கேட்டா it is in Madras. Have you understand, children? This is very important, and we can know about the collection of the storehouse. இங்க இருக்கிற collections வச்சு we can know about the French people, that is the European people. Understand about the France, about Portugal, about Dutch people, about Danish people, about English people, that is British people. அவங்க எப்போ வந்தாங்க, எப்படி வந்தாங்க, எத்தனை ஷிப்பில் வந்தாங்க, எந்த இடத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்க, how they started the trading routes, how in which place first they land over. Understand? Everything we can know. And where they started the trading centers, what are the places they have the trading centers, எப்படி ட்ரேடு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, இந்தியாவிலேருந்து அவங்க என்ன கொண்டு போனாங்க, from India what they exported and import, what are all the items, everything we can know from the archives. So they are the sources, written records. அந்த எழுதி வச்சதுனால தான் we can know about the history, the advent of the Europeans. So the written records are the important sources of history, to know about history. Then the second one is material sources. The material sources are the important forts. என்ன சொல்லலாம்? Forts. Forts means கோட்டைகள். Forts, then mosque, then temples. Forts, mosque, temples, paintings, churches. So they are all called the material sources. மெட்டீரியல்னால் நம்ம கண்ணில் நம்ம ஒரு இடங்கள் சொல்கிறோம்ல, ஒரு பிளேசஸ், அந்த இடங்களை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், we were under the control of the Britishers. We all know that. நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி யார் நம்மளை ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? the Britishers, they ruled us. So அந்த Britishers ரூல் பண்ணும்போது they started many schools, colleges, many colleges, Layla College, Pachapaz College. இப்போ நீங்கள் கேள்விப்படுறோம்ல, Presidency College, Queen Mary's College, Qaida Millet College, all the important Madras University, எல்லாம் யார் கட்டினது? all they were constructed by the Britishers. And Central Station, railway station, Central and Egmore, all the railway stations. Understand? Important. Then the airport, they were many schools, Benting School, Northwick, many schools. Understand? They were constructed by the Britishers. அதே மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் French people அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால், நீங்கள் இப்போ if you go to Pondicherry, you can see many places which were built by the many forts built by the French people. Understand? If you go to Dutch, Daman, anywhere, you can see about the Portuguese people எப்படி என்ன built பண்ணியிருக்காங்க. Then Dutch people என்னெல்லாம் built பண்ணியிருக்காங்க. கல்கட்டாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் ஃபோர்ட் வில்லியம்ஸ் இருக்குது, அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. நம்ம செக்ரட்டேரியட் சொல்கிறோம்ல, இன் இந்தியா there is a secretariat, you all know, சட்டசபை சொல்கிறோம்ல, அது அதோட நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், it is Fort St. George. Say again, Fort
சென்ட் ஜார்ஜ். ஜார்ஜ் கோட்டை அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் அட் த டைம். இப்போ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், செக்ரட்டேரியட் சொல்கிறோம். இட் வாஸ் பில்ட் பை த பிரிட்டிஷ் பீப்புள். பிரிட்டிஷ் தான் அதை கட்டினாங்க. கேன் ஏபிள் டு ஃபாலோ சில்ட்ரன்? ஸோ ஃப்ரம் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல பிரிட்டிஷ், அப்போது பிரிட்டிஷர்ஸ் இந்தியாவில் இருந்தாங்க. பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்து இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்க்கும்போது நமக்கே தெரியுது. கேன் ஏபிள் டு ஃபாலோ? அதே மாதிரி சாந்தோமில் அங்கே பெரிய சர்ச் இருக்குது, இது ஆர்சி சர்ச். அது வந்து யார் கட்டினாங்க? த ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புள். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அதே மாதிரி மாஸ்க் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் மினி மாஸ்க் இந்த மொஹல்ஸ் வந்து கட்டினாங்க. ஈவன் த கிரேட் தாஜ்மஹால் இட் வாஸ் பில்ட் பை ஷாஜஹான். அப்போ ஷாஜஹான்றவர் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காரு, இந்தியாவை ரூல் பண்ணார். ஸோ அவங்களோட ஒய்ஃபோட மெமரி, இன் மெமரி ஆஃப் ஹிஸ் லவபிள் ஒய்ஃப், he built this, the great Taj Mahal, one of the wonders of the world. That we can know. And in South India, the great Prahadiswara temple was built by Rajaraja Chola. The great Kallanai was built by Karigal Chola. So like that, அவங்க build பண்ணது அந்த places, forts, mosques, temples, இதெல்லாம் வச்சு churches, இதெல்லாம் வச்சு இவங்கெல்லாம் நம்மளை ரூல் பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க. we can know. Can you able to follow children? Okay. So they are called as the material sources. Understand? Like that, we can know about more information and the achievements of the people. என்னெல்லாம் அவங்க அச்சீவ் பண்ணாங்க? அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வாட் ஆர் சாதனைகள் சொல்கிறோம். நிறைய சென்டர்ஸ், ட்ரேடிங் சென்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாங்க. தே டிட் மெனி ட்ரேட், இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட். மெனி டெவலப்மெண்ட் ஹேட் மேட் இன் இண்டியா. இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ்லாம் வந்ததுனால தான் இப்போ தே ஸ்டார்டட் மெனி ஸ்கூல்ஸ். மெயினாக நம்ம இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இப்போ வி ஆர் ஸ்பீக்கிங். இப்போ இங்கிலீஷ் பீப்புளே இந்தியாவுக்கு வரல. நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா? நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நம்ம இங்கிலீஷ் பேசுகிறதே லாங்குவேஜே வி ஆர் என்ன த இங்கிலீஷ். த பிரிட்டிஷர்ஸ் ஒன்லி தே டாட்டர்ஸ். அதே மாதிரி கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வீட்டை விட்டு வெளியிலலாம் அந்த காலத்தில் அனுப்ப மாட்டாங்க. பட் ஃபுல் செக்யூரிட்டியில் வீட்லேயே அடங்கி இருக்கணும், வெளியில் போகக்கூடாது. அந்த மாதிரிலாம் மெனி ஈவல்ஸ் இருந்துச்சு, இன்ஃபான்டிசைடு இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அது இருக்கக்கூடாது. எல்லாத்தையும் சைல்டு மேரேஜ், தென் சத்தி, மெனி ஈவில் ப்ராக்டிசஸ் இருந்துச்சு இந்தியாவில். அதெல்லாம் அபாலிஷ் பண்ணி ஆல் ஆர் ஈக்குவல். ஈவன் த ஃபீமேல் சில்ட்ரன் ஆல்சோ ஷுட் கெட் எஜுகேஷன். ஃபீமேல் சில்ட்ரன் ஆல்சோ ஷுட் கிவ் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அப்படின்றத கொண்டு வந்தது இந்த பிரிட்டிஷ் பீப்புள் தான். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஆல் தீஸ் from all these sources we can know about the foreign people of India. Understand? And another one is many museums. Museum பார்த்துருக்கீங்களா? In museum in Tamil Nadu also, in Chennai we have one great museum. எக்மோரில் இருக்குது மியூசியம். உங்கள் டாடி மம்மி கிட்ட சொல்லிவிட்டு மியூசியமில் போய் பாருங்கள். அந்த காலத்தில் வாட் ஆர் ஆல் த கிங்ஸ், வாட் ஆர் தே யூஸ்டு, பெரிய பெரிய வாள், கத்தி, என்னென்னவோ இருக்குது. நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா வாட் எவர் மெனி சோர்சஸ், மெனி ஆதாரங்கள் அங்கே, மெனி ஆதர். இஃப் யூ கோ டு மியூசியம் யூ கேன் நோ, யூ கேன் ஹாவ் மோர் நாலேஜ் அபவுட் த பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி. பழைய அந்த பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியை நீங்கள் இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ மியூசியம்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். So these are all the about sources. Another thing, in Delhi we have a great museum. The largest museum is in Delhi. It is very important. Then another source of history we can know is coins. Coins, they are called as numismatics. Numismatics means coins. From coins also we can know about the people, the European people. Understand? So on the coins which were taken by which were we can know about the French people, the Portugal coin, the European coin. ஏன்னா அந்த கிங் இருக்காங்கல்ல, அவங்க இங்கே ட்ரேட் சென்டர்ஸ் இங்கே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு from France, the French people, the French travelers from France they came to India and they settled down. அதே மாதிரி போர்ச்சுகீஸ், ஃப்ரம் போர்ச்சுகல் தே கேம் ஃப்ரம் போர்ச்சுகல் அண்ட் தே செட்டில் டவுன் இன் இண்டியா அண்ட் தே ஸ்டார்டட் த ட்ரேடிங் சென்டர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அப்போ இங்கே வந்தாங்கன்னு சொன்னால் தே யூஸ் த காயின்ஸ். அப்போ தோஸ் ஹூ ரூல்டு போர்ச்சுகல்,
Understand? யார் அப்போ கிங்காக இருந்தானோ அந்த கிங்கோட ஃபேஸ் we can see in the coins. So the coins they are we can take it in archaeological department. They discovered many coins of French people, Portugal people. From the coins only we can know ingella French people they have the trading rights, they had the trading routes, they had import export இந்த மாதிரிலாம் trade இருந்துச்சு அப்படின்றத we can know about them. Understand? So coins also one of the great sources to know about the Indian history. Here in the first coinage was started in the year 1862. It was ascended by Edward the 7th. Edward the 7th. And again the Reserve Bank of India, நம்ம RBI சொல்கிறோமா? Have you understand? Have you heard about the word RBI? நம்மளோட ருப்பியெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் எங்கே சீல் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுமா? ஓகே, எங்கே பிரிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுமா? நம்ம 2000 rupees, 500 rupees, 100 rupees, 200 rupees, that and all we are using nowadays. ஸோ அதை எங்கே பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க வேறுன்னு கேட்டால் ஃப்ரம் RBI only we are getting the money. அங்கேயே நீங்கள் எல்லா அமௌண்ட்லேயும் ருப்பீஸில் போட்டிருக்கோம். நாங்கள் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது அகெயின் ஐ வில் ஷோ யூ ஜஸ்ட் இஃப் யூ ஹாவ் மனி யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் யர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் யூ கேன் சி மேலே அதில் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள், ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். Understand? So Reserve Bank of India is very important and it was started in the year 1935. And first they started the 5 rupees 5 rupee note. First paperல 5 rupee coin போட்டது எந்த இயர்லனா in 1938. அதில் யாரோட ஃபேஸ் அப்படி இருந்தது அப்படி சொன்னால் கிங் ஜார்ஜ் த 6th. கிங் ஜார்ஜ் த 6th அவரோட ஃபேஸ் அந்த 5 rupees. நம்ம இப்போ 5 rupees இருக்குல்ல, நோட் இருக்குல்ல, அப்போ 5 rupees ரொம்ப பிக்காக இருந்துச்சு, நல்ல பெரிய நோட்டாக இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதெல்லாம் நீங்கள் மியூசியம், இஃப் யூ கோ டு மியூசியம் யூ கேன் see all those. Okay, so this RBI was started in 1935 but the first rupee note it was coined in the year 1938. and the 5 rupee noteல whose face figure அப்படின்னு கேட்டால் it was King George the 6th. He was the king of Great Britain. Understand? England-ஓட king தான் King George the 6th. அவரோட இதுதான் இருந்துச்சு. Have you all understand, children? So these are the sources of history. What are the sources of history to know about? There are two divisions. They are written records and material sources. Apart from that, coins also one of the sources to know about history. In the from this written records we know about literature, art, history and science, especially the written records of Marco Polo and Ananda Rangam. Ananda Rangam was a translator in Pondicherry, and the French government irundangala adula irunda great translator he was. Okay, so another thing is archives. Archives means places. In archives the record documents, they are the storehouse, they are the places to store the records, they are called as archives. This National Archives India is in New Delhi and Tamil Nadu Archives is in Madras. These are all about written records. Material sources forts, mosques, temples, then paintings, churches, museums, ellathilenda namma we can know about the people. And the largest museum is in New Delhi. Another source is coins. Coins already I told you, it is called as numismatics. The first this RBI, the first coinage enga first start பண்ணாங்கன்னு கேட்டா in 1862ல Edward the 7th King of England அவர் தான் first coinage பண்ணாரு. RBI start பண்ணது 1935ல. and in Indiaல in 1938 first start பண்ண coin எதுன்னு கேட்டா rupee அப்படின்னு கேட்டா it is 5 rupee only. அதில் யாரோட whose face it was in that? King George the 6th. Understand? These are all about the sources of history. Next we will pass on to the advent of the Europeans. Who are all the European countries? They invade India. They have the centers. Okay. Thank you, children. See you. Bye.